बस छोरी बस मेरो ब्यागले तिमीलाई अप्ठ्यारो गरेको छ यहाँ अप्ठ्यारो भयो भने भन है आई लभ यु हेलो folks namaste my name is Avashish Oja and welcome to my channel which is all about travel views and reviews and please forgive me for a few things like I'm not wearing my gloves today I'm not wearing riding pants just going for a short ride with Rajesh sir actually you know I was supposed to go for a review today I had to review MG S5 EV but somehow that car didn't reach the showroom and I had to pick up the car from their warehouse stockyard I did not want to go there so I have requested them to bring the car to the showroom I'll take the car tomorrow and because I had already scheduled the work for the day and that just got cancelled so I thought I'll go for a ride right that's the reason I'm going out I mean this ride was not planned by me it was Rajesh sir you know he just gave me a call and he said let's go towards Forfing or Fakhel somewhere that side there is a good momo shop it seems so I thought like okay why not because we anyhow need to practice you know for the upcoming ride let's have fun yes we are here Neta V आयो त्यहाँबाट Neta V चेक गरेर आऊ त हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न पहिला चेक गर भने मात्रै भाइ मलाई यहाँ आएर बुवा हुनुहुन्छ भनेर भन नि म जान्छु नभए म जान्न I love you I'm waiting for Rajesh sir to come here then we'll start the ride पर्ख है त भाइ म बाइक उतै ल्याउँछु चलाउनु त म दिन्न भाइ हुन्छ फोटो खिच्दा त हुन्छ म चलाउन दिन्न भाइ सरी पर्दैन पर्दैन त्यो म गर्दिनँ भाइ हुन्छ के गर्छौ गर होइन चलाउनु भाइको खुट्टा पनि पुग्दैन यस्तो त होइन भाइ म बाइक चाहिँ म दिन्न भाइ होइन पर्दैन यसरी खिच्ने भाइ खिच भाइ नभए नगर आइएम सरी नगर होइन म स्टार्ट त गर्दिनँ भाइ सरी ओके सो Rajesh sir is here You just saw a few guys there, right? They wanted to sit on the bike and they were asking for the keys also. What I did is I just took out the keys. I said, if you want to take a picture, it's okay, but I'm not gonna allow you to ride this bike. खुट्टा राम्ररी पुगेको छैन so मैले दिएन एक किसिमले ठिकै गरेछु that guy looked little bit I don't know anyways Rajesh sir is here he is not carrying his top box or Pioneer today otherwise you know Rajesh sir I've seen him carrying his top box whenever he goes for a ride today is not doing that whenever there is a top box there is additional responsibility I know that because my bike had top box earlier now I don't have that bike though yeah is it about to rain it shouldn't rain that's very important rain and ride they don't go parallel actually there are people who enjoy it but I don't enjoy riding when it is raining Forfing समय मात्रै हो ए ल let's go ल I thought we were going to what Fakhel or somewhere that side but looks like we are going only till Forfing it's nearby I mean come on हजुर हुन्छ तपाईं जान्न I'll follow you
in our country, you know, they're getting better everywhere. Rajesh sir is wearing his leather jacket today. कता हो सर हामी आएको अब कहाँ जाने हो द्वार त आइपुग्यो ए तपाईले हेरेको ठाउँ होइन राजेश सरलाई टिबेटियन मोमो खान मन लाग्यो रे दक्षिणकाली एरियाको फर्फिङ एरियाको भनौँ न न्यू दक्षिणकाली भिलेज एन्ड आई हेभ नो आइडिया अबाउट अल दोज थिङ्स Let's have some momo. Indians, what they call it, momos. Hey, Indian friends, it's not momos, it's momo. No S. Sir, प्रहरी हाम्रो साथी प्रहरीले सोधौ भेटघाट रेस्टुरेन्ट त भेट्यो टिबेटियन रेस्टुरेन्ट कहाँ हो मन्दिरा स्टोर ओके Okay, so we did some mehnat. We got the place. It's what? Kunjang's Kitchen. Kunjang's Kitchen here. I have the map now. Furfing Road. Okay. Just 1 minute, 200 meters ahead. I remember going to Dharan for having momo. This is nearby, just around 25 kilometers away from home. Or is it 30? I don't know. The menu is bobal sir. खुर्सानी हामी खाएको खुर्सानीको अनि पिरो हुँदैन हामी खुर्सानी जातै खाँदैन खुर्सानी देखेको बेकार पछि भुटानबाटै ल्याउनु भयो एकदम पिरो होला जस्तो डर लाग्थ्यो ए हो र यस्तो ल ल ल ट्राई गरौँ तपाईहरु स्वीट टाइपको स्पाइसी अब यति तीनटा भयो त्यहाँदेखि बेसी हामी खान सक्छौँ र उमेर त भइसक्यो त अलि ठोसु न अलि नो ड्रिङ्क्स भने त अरू पनि हुन्छ नि त दारू बाहेक उहाँले त्यही भन्नु होला तर हामी खाँदैन के मैले लस्सीहरु ए लस्सी ओहो यो खाइसक्यो लस्सी त कहाँ राख्नु नि बोतलमा दिनु होला नि लिएर एउटा चिकन मोमो एउटा बफ मोमो अनि एउटा हुन्छ के मान्नु दलै तपाईलाई के इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो त्यो खुर्सानी खुर्सानी हेर्नु त कस्तो गरेछ के अरे भुटानको खुर्सानी अरे साइज हेर्नु न राउन्ड साइज हेर्नु कति ठुलो छ अनि पिरो हुँदैन अरे फेरि इन्ट्रेस्टिङ तर भुटानकै हो हो नि भन्नुभयो कि होइन भन्नुभयो हैन होइन के ल्याउन आँट्नु हामीलाई चाहिँदैन यत्रो ठुलो आई होप दे गोन सर्भ अस टेस्टी फुड काठमाडौँबाट 25 किलोमिटर पर आउनु भएको छ सर तपाईँ त्यही त मोमो खानलाई हुन त हामी धरानको मोमो खानलाई धरान पुगे मान्छे पर्यो बाइ द वे सर हाम्रो अनि के छ त अब राइड प्लान व्हाट्सअप के छ सर अब पुरा पडकास्ट गरौँ न पडकास्ट गरौँ एक्चुअली वी हेभ नट फिक्स द डेट येट बट वी आर सुन गोइङ फर अ राइड मौसम नेक्स्ट विकतिर मौसम साह्रै च्यालेन्जिङ छ आई डोन्ट नो एकदम होइन काठमाडौँदेखि नै तपाईँको पानी पर्ने जस्तो देखिरहेको छ फेरि भनौँ न अब नेक्स्ट विक भएपछि हामीहरूले मलाई पनि गाह्रो भयो नि त अब बिकज प्रियदर्शिनीको स्कुल सुरु हुन्छ एक्ज्याक्टली मेन तपाईँको म त फ्री छु तपाईँको टाइम मिलाउनु पर्ने हो फेरि अब खोइ यो जाने राइड गर्नला भनेर थाहा पाएर होला मलाई खुट्टा झन् झमझम भइरहेको छ ढाड दुखिरहेको छ मैले साइक्लिङ सुरु गरेँ नि मैले देखेँ आज सेकेन्ड डे थियो हिजो 8-9 किलोमिटर्स गरेँ भने आज 15 किलोमिटर्स राइड गरेँ होला यसरी बढाउँदैछु अब यो घटाउनु पऱ्यो मेरो त इन्टेक कम गर्नु पऱ्यो इन्टेक अहिले 3 चिज मगाउनु भएको छ त देयर इज वान युनिक थिङ यु नो राज सर लास्ट टाइम वी वर what reviewing one car MG4 and we had reached Itahari and we had checked in a hotel and Rajesh that day what he said was like अलिकति लाइट अर्डर गर है भन्नुभयो हुन्छ तपाईँ अर्डर गर्नु त भने मैले लाइट उहाँले के अर्डर गर्नुभयो थाहा छ फ्राइड चिकन एकदम लाइट नट ओइली एट अल अरू के गर्नुभयो थियो तपाईँले बिरयानी भेरी लाइट अनि वाट एल्स चिकन चिल्ली पनि थियो चिकन चिल्ली हाफ बोटल अफ रक्सी बियर भेरी लाइट बोल्देखि नखाने टाइपको लाइट द्याट ह्यापन्स विथ अस यु नो द्याट युजुअली ह्यापन्स विथ अस तपाईँले यो ठाउँ थाहा कसरी पाउनुभएको मलाई एउटा भाइले भनेको थियो उनीहरू यो आइरहने हो आइरहने होइन अन्त एकचोटि हेर्न जाने बेला बसेको रहेछ ए बट थ्याङ्क यू है आई मिन म यो बाटो ट्राभल गरिरहन्छु मेरो लागि एउटा ऊ भयो यस्तो चिजहरू थाहा पाइरहनुपर्छ ओके मोमो 120 रुपियाँ रहेछ भेज चिकन 180 बफ 150 ठिक छ नर्मल मटन रहेछ अब हेरौँ क्वालिटी कस्तो छ म भन्छु
ल टेस्ट गरौँ चिकन किमा नुडल्स होइन बहिनी खान सकिएला र निन्जा टेक्निक रहेछ नि त तपाईँको पेटमा ल भाइ बाई yep see you so we had ordered 3 things chicken momo $150 buff momo $120 keema noodles $200 taste was typical Tibetan taste you can come and give it a try if you like Tibetan style momo and keema noodles and other items also you can try it out now we'll head back towards Kathmandu it's a downhill ride now when the roads are good you have fun you like it you enjoy there's no frustration vlogging, they love biking. Even we were like that when we were kids. Oh, twisties! There are cops there. I did not carry my registration book, blue book. Problem to no होला नि कुनै भर नभएको जिन्दगी आज आश भोलि लास अनि मृत्युपछि सबैको खास हो द्याट्स डीप मृत्युपछि सबैको खास usually people appreciate when after they are gone right that's deep very deep we have got line up here EV okay we are gonna take a right from here it's the same way we came from and what is Ridara doing here it's a lovely car man lovely car Ridara oh के छ यार हालखबर तिमी कहाँ छौ अहिले कहिलेदेखि We have another seat also for this bike. My brother, whenever he rides it, he uses the taller seat. I'm a short guy, so I'm using the company fitted seat. Whenever you're riding with this seat, you feel that you are inside the bike, not on the bike, you're inside the bike. Many of you who have watched my videos from the past, they know that I used to ride KTM Adventure 250. And that time it was like sitting tall on the bike and riding. And with the CF, it's like sitting inside the bike. Speed limit is 30 kilometers per hour. Okay. त्यहाँबाट लेफ्ट लिने हैन तपाई तपाई कहाँ जान लाग्नु भयो घरै जाने हैन अब छोरा लिएर घर जान्छु कति बज्यो होला रे 16 बजे 4 अर्को राइड we'll keep track of everything ल सर ल बस हस् त बुवा छोरी मलाई समात मजाले तिम्रो सानो ब्याग र ठुलो ब्याग दुइटै सेफ छ नि तिमी पुरै गेम खेलेर बसेको हो छोरा आज अलिकति ब्रेकमा के गर्यो रिल्याक्स गरेर चाहिँ कसरी बस्यो उपर खुट्टी लाएर सुतेर अब घर गएर कार्टुन हेर्ने त होला नि हैन के हो कार्टुन नै खेल्ने हेर्ने हो नि एकछिन साइक्लिङ गर्नुपर्छ छोरो तिमीले थुप्रो दिनमा साइक्लिङ नगरेको है जुत्ता लाएर आउने अनि साइक्लिङ गर्ने है What scooter is this? TVS. That's TVS. Are they doing a test ride? What is it? They've covered the logo with this sticker.
पछाडि पनि कभर्ड छ साइडमा पनि कभर्ड छ Oh, I just remembered something. Man, I have to go to visit Vijay sir also. I have to pick up a document from his office. Right ठाउँमा आएर मलाई याद आयो यार तामझाममा भित्र आउन मन लागेन कि सानो नमस्ते गरेको खै तपाईँले चढ्नु त भएको छैन है कुनै दिन चढ्नु होला राम्रो छ इट्स भेरी पावरफुल ल सर ल थ्याङ्क्स म लाग्छु ल तपाईँ मिटिङ कन्टिन्यू गर्नु सर ल सर ल We are not allowed to take a right from here. We are at Hadigaon now. This stretch they've made it one way. Good job. Whoever thought about it and implemented this thing, great. This place used to be tough, man, during the evenings and mornings, during peak traffic hour. Yeah, this was a short vlog, a random vlog. Rajesh sir called me for a ride. I said, okay, I'm coming. I went, had a good time. Yeah, this way I'm at least practicing, right? Yes, people, thank you so much for watching this video. Hey, there were people asking for this bike's review. I've already done that. But you can see it in my channel, YouTube channel. Please find it out. Do enjoy the video. Many people will like that video, and I received many positive comments there. So do watch it. Do share your feedback. Do subscribe to the channel and help me grow. I'll see you guys in my next video. Until then, have a wonderful time. Stay happy. Bye bye and ciao.